Thank you for listening to Depictions Media Radio. And Justin Trudeau is going to be making a statement with the Federation of Canadian Municipalities. There's been a lot of important things that have been happening with municipalities in the lines of new investments into transit and infrastructure that leads to better housing, and hopefully in the long run it actually ends up in creating more jobs and allowing for more affordable housing and for people to actually live better. So let's listen to what is actually brought forth by Justin Trudeau at the Federation of Canadian Municipalities as he delivers a keynote speech. Is that empowering municipalities is critical to Canada's economic recovery. This year's new transit investments, that boosts recovery as well, even as they make better transit a permanent federal objective. And for the first time, this includes funding for rural transit needs. Of course, rural progress was a key theme for us in the recent federal budget, which we saw targeted funding for priorities like disaster mitigation and a new boost for the Universal Broadband Fund. Tous ces progrès reposent sur une idée fondamentale. Le partenariat fédéral-municipal fait avancer notre pays. Nous avançons pour sortir de cette pandémie et nous avançons vers un meilleur avenir pour tous. Les municipalités font partie intégrante de la vie des gens. Nous connaissons leurs besoins, leurs espoirs et leurs rêves. Et plus que jamais, nous les aidons dans leurs défis quotidiens. Grâce à un partenariat solide et en disposant des outils appropriés, nous bâtissons de meilleures vies pour les Canadiens de partout au pays. Ce partenariat exige un dialogue constant et ouvert. Et aujourd'hui, nous nous assurerons de maintenir cette conversation. Maintenant, sans plus tarder, accueillons notre invité d'honneur. My friends, I'm pleased to welcome to our annual conference screen the Right Honourable Justin Trudeau. Hello, everyone. Bonjour à tous, mes chers amis. Thank you, Garth, for that introduction and for all of your work as president of the FCM. And thanks as well for listing so impressively all the things we've managed to do together over the past years, but there's lots more we're going to be doing. I know that you're welcoming Joanne van der Hayden to head things up next, as well as, you sure that's not a typo? Mike Savage as the new chair of the Big City Mayor's Caucus. Oh, well, okay. Good luck with that. Good luck, Mike. Let me give a big shout out to everyone who has been and will be important parts of this team. I also want to recognize just a few of the outstanding leaders I've had the chance to work with over the last few years. Mayor Iveson, Don, you've been a tireless voice, not just for the people of Edmonton, but for folks across the country as FCM's Big City Mayor's Caucus Chair. Mayor Nenshi, I know that your voice here in this forum and in Calgary City Hall will be missed. Et au maire Labaume, Régis, après autant d'années de service, ton leadership va nous manquer tous. Merci à vous tous. We've got a lot to discuss today, and first and foremost, I must begin with the horrific discovery of First Nations children buried at the former residential school in Kamloops. Our country failed them. It failed their communities and their families. That is the truth. And it is a truth we must all face. On sait que le cas du pensionnat de Kamloops n'était pas un incident isolé. On sait que les recherches se poursuivent pour savoir ce qui s'est passé avec des enfants perdus dans le système des pensionnats autochtones. Et on sait que les dommages causés par ces écoles se perpétuent des générations plus tard et que les peuples autochtones subissent encore la discrimination et du racisme systémique. Over the weekend, cities and towns from coast to coast to coast half-masted their flags. Thank you. It is
vital that as a country, we all acknowledge this appalling and shameful policy of residential schools. In the weeks and months to come, there will be much more work ahead. Yesterday, I met with my cabinet to discuss our next steps on concrete action to support survivors, families, and Indigenous peoples. This is work we must all be part of, because as the Truth and Reconciliation Commission calls to actions remind us, any efforts to repair the terrible wrongs done by residential schools can only happen if every order of government takes action alongside Indigenous peoples. This is all of Canada's responsibility as we walk together on the path of reconciliation. Des centaines d'enfants ont été enterrés dans une tombe anonyme. Ça s'est passé ici, dans notre pays. Ils se sont fait voler leur avenir. Leurs familles et leurs communautés n'ont jamais pu les revoir. Le Canada les a abandonnés. En tant que pays, on doit toujours choisir de faire mieux. Chaque fois qu'on fait face ensemble à des défis ou à des horreurs, on doit toujours garder un objectif commun en tête, celui de bâtir un pays meilleur et plus juste pour tout le monde. Pour y arriver, il faut avoir des conversations difficiles. Surtout, il faut faire face à la vérité. C'est la seule avenue possible. I've been coming to the FCM's annual conference every year for almost a decade now. In that time, we've done a lot together. But as I look back at this past year, I don't think there's ever been a moment where we've worked more or better as partners. From day one, we knew it would take a true Team Canada effort to beat this pandemic. And yes, there were lots of calls and check-ins with many of you on local hotspots and emergency efforts. But I'm also talking about a Team Canada approach that goes deeper, an approach where we all come together around a common goal and each do our part to get there. Just take the vaccine rollout. We worked hard early in the pandemic to position our government well to negotiate vaccine contracts, handle the international shipments, and coordinate supplies. The provinces and territories are delivering these vaccines to the front lines. And you, as municipalities, are getting people out to vaccine clinics, including with public awareness campaigns that ensure no one is left behind. Pour tout le travail exceptionnel que vous avez accompli, merci. Ça démontre bien tout ce qu'on peut réaliser en collaborant en équipe. Plus de la moitié des Canadiens ont maintenant eu au moins leur première dose de vaccin. Dans de nombreuses régions, le nombre de cas a diminué et les entreprises locales commencent à rouvrir. Par contre, ça ne veut pas dire que notre travail est terminé. En réalité, c'est plutôt le contraire. Cities like Winnipeg are still being hit hard by COVID-19. And right across the country, the impacts of this pandemic continue to be felt on the front lines, in the budgets of municipalities, and by communities wondering when Main Street will be back to normal. That's why we doubled the Canada Community Building Fund, formerly known as the Gas Tax Transfer, and created the Safe Restart Agreement so you can support your communities. And it's why we invested to help many municipalities balance your budgets and give hardworking Canadians tax breaks. Standing together has brought us this far. It's saved lives and kept small businesses afloat. So once this pandemic is over, and hopefully it will be soon, what reason could we have to not continue to use this Team Canada effort? C'est le moment de poursuivre nos efforts pour améliorer la vie des gens d'un bout à l'autre du pays. Déjà, malgré la pandémie, on fait avancer des projets essentiels. Je pense notamment à l'accès à l'Internet haute vitesse, au traitement des eaux usées ou à ce qu'on fait pour assurer la sécurité des gens. À ce sujet, je sais que la ministre Monsef va vous rencontrer cette semaine pour discuter de la façon dont on lutte contre la haine en ligne pour l'empêcher de se transformer en violence contre les femmes et les filles. Au cours des derniers mois, on a aussi pris des mesures importantes dans le transport collectif pour aider les villes et les municipalités. Au printemps, on a annoncé un financement de plusieurs milliards de dollars pour les infrastructures permanentes de transport collectif, y compris des fonds destinés spécialement aux communautés rurales
et au transport en commun dans les régions. Que ce soit en connectant les gens ou en créant des emplois, ces investissements vont apporter du vrai changement. Et je sais qu'on peut et on va en faire encore plus ensemble. Et ça m'amène à parler d'un autre enjeu qui est important pour nous tous et pour tous les Canadiens, le logement. In too many places, owning a home is too far out of reach. After all, how's a young family somewhere like Vancouver supposed to put away enough money when regular houses cost upward of $1 million? And in Canada's largest city, it now takes almost 280 months for an average family to save for a down payment. Look, owning a home is a big investment, so it makes sense to rent or stay with family while working towards a down payment. But 23 years to save for a house? That's just not reasonable. Young people aren't facing a housing problem. They're facing a housing crisis. We've got a generation of Canadians who are starting their lives, and maybe hoping to start a family, without the same opportunity as their parents or grandparents to get a first home and build equity and their future. Things need to change. And that's what our government is focused on. Now, you know better than anyone that there's no silver bullet for the housing crisis. That's why over the past 5 years, we've come at this from every angle. We created the National Housing Strategy, which has meant more than 1 million people now have an affordable place to live. We launched the new Rapid Housing Initiative, something I know many of you advocated for, to make sure Canadians have a safe place to stay during and beyond this pandemic. At the same time, we've made it easier for young people to get into the housing market with the first-time homebuyer incentive. And just this spring, we announced a tax on vacant or underused homes held by foreign owners. After all, a home is a place to live, not a place to park foreign wealth. Bien sûr, la crise du logement ne concerne pas seulement les personnes qui souhaitent devenir propriétaires. Pour certains, même devenir locataires n'est pas une option. Dans un pays comme le Canada, et durant une année comme celle qu'on a vécue, personne ne devrait dormir dans la rue. Et je sais que vous êtes d'accord avec moi. Le logement est un droit fondamental. On l'a reconnu dans la loi sur la stratégie nationale sur le logement. Et avec des investissements dans la stratégie nationale sur le logement et un soutien accru à des programmes de traitement des dépendances, on est déterminé à mettre fin à l'itinérance chronique au Canada. Et bien sûr, on va le faire en partenariat avec vous. My friends, the bar is high, but it is within reach. Because let's remember what this means for people. For the senior who now has a roof over her head, for the kids with the safe home they deserve, for the parents building a good life. For them and for all Canadians, we must keep pushing forward. The levers needed to take on the housing crisis exist at all orders of government, from zoning and approvals to consumer protection to mortgage rules. We have to take this on together. So I want you to know that, as always, our government is here to be your partner. Through the FCM, you've asked for a more formal, recurring dialogue on housing affordability. Well, here's my commitment to you today. The federal government will be at that table. We're bringing our resources and our tools to the discussion. In fact, just yesterday, Deputy Prime Minister Freeland met with big city mayors to discuss how we make housing more affordable for the middle class. This is just the first of many discussions that she and Minister Hussen will be having with you and with municipal leaders from across the country. Together, as municipalities and the federal government, we can do a lot. Let's remember that a true Team Canada approach needs everyone on side. That's why we will also be reaching out to our provincial and territorial partners on finding solutions to the housing crisis. We all have a part to play in making homes more affordable for Canadians. Au cours de la dernière année, on a vu le genre de résultats qu'on peut obtenir en travaillant ensemble. En continuant sur cette lancée, on va rendre nos communautés plus fortes
plus prospère et plus en santé. Que ce soit pour aider les gens à acheter une maison, assurer la qualité de l'air ou redonner de la vie aux grandes artères commerciales, notre travail se poursuit maintenant et pour l'avenir. Évidemment, comme dans tout partenariat, il va y avoir des moments où on ne sera pas toujours exactement d'accord et des moments où on va voir les choses différemment. C'est normal, c'est sain. Mais ensemble, on va trouver des terrains d'entente et des solutions qui fonctionnent pour chaque ville, chaque municipalité et chaque région. C'est ce qu'on a pu faire sur les dernières années, ce qu'on va continuer de faire. Parce qu'on a tous le même objectif, celui de rebâtir un pays plus fort pour tout le monde. Et ensemble, je sais qu'on va y arriver. Merci, mes chers amis. Thank you, Prime Minister. Thank you for your commitment this morning, and thank you for your government's commitment. You're going to be working with us, and we look forward to it. Municipal leaders are there to talk with you about the critical issue of housing. We're going to be there to tackle it together. Notre partenariat sera crucial pour la suite des choses, alors que nous nous efforçons d'aider les citoyens à traverser la pandémie et que nous travaillons ensemble pour bâtir un pays encore plus fort. We still got a tough road ahead, but I know I speak for everyone here today and for municipal leaders across the country when I tell you that we are ready. Ready to work with you to get Canadians through this pandemic and to build a stronger Canada on the other side. So thank you. Thank you for sharing today, and thanks for staying with us for a few more minutes to continue the conversation. Maintenant, j'aimerais aussi laisser la chance à certains de mes collègues de la FCM, d'un bout à l'autre du pays, de vous poser quelques questions. Je passe d'abord la parole à Vicky Mayham, mairesse de Magog au Québec et ancien président de la FCM en 2018. Vicky May, à toi. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Trudeau, Monsieur le Premier ministre, d'être avec nous, d'avoir accepté encore une fois notre invitation à la Fédération canadienne des municipalités. C'est très apprécié. Comme vous le savez, la Fédération canadienne des municipalités représente autant les grandes villes que les communautés rurales. Puis c'est une chose que j'ai réalisée lors de mon passage à la présidence de la Fédération canadienne des municipalités, c'est le rôle crucial des milieux ruraux. Leurs besoins, leurs spécificités. Et c'est là qu'on a commencé un dialogue. Vous vous souviendrez, on parlait d'avoir la lunette rurale dans les programmes puis dans les prises de décision. On a vu concrètement dans le budget fédéral que ça a été pris en compte de toute évidence. On voit aussi avec la pandémie l'importance des infrastructures, l'importance d'Internet haute vitesse, de la résilience de ces communautés-là, des catastrophes, des changements climatiques. Alors, ma question, c'est, on se tourne vers le futur. On s'en va vers un rétablissement, une relance, une post-pandémie, on en rêve tous. Comment vous voyez ça pour les communautés rurales pour qu'elles soient encore plus fortes après cette pandémie? Merci. Merci à toi, Vicky May. Merci pour tout ton leadership et à FCM et aussi à Magog. C'est toujours un plaisir de te voir. D'abord, comme tu le sais très bien, la réalité dans nos communautés rurales est très différente de ce qui se passe dans les villes. Et donc, faut reconnaître ça. Il faut être là pour appuyer, investir et créer un avenir plus fort pour tout le monde. C'est pour ça que, comme tu dis, notre gouvernement a fait des investissements directs dans les communautés rurales, pas juste cette année, mais depuis plusieurs années. Mais on voit aussi qu'avec cette pandémie, les réflexions sont un peu en train de changer. Il y a beaucoup de gens qui se disent mon Dieu, si on va travailler de plus en plus virtuel, peut-être qu'on pourrait trouver une plus grande cour, peut-être qu'on pourrait aller retourner dans notre communauté natale, peut-être qu'on va pouvoir être présent ailleurs que dans les centres métropolitains à travers notre pays. Il va encore avoir assez de gens qui vont rester dans nos centres métropolitains, mais d'avoir plus de gens qui créent des emplois, qui créent des opportunités, qui créent de la croissance dans nos communautés rurales où la qualité de vie est présente. Et
est une très bonne idée pour le Canada et c'est quelque chose que nous voyons comme une bonne chose sur laquelle nous devons travailler. Mais une des choses qu'on a vu dans cette pandémie, parce que ça nous manque tellement, c'est ces connexions. De pas être là pour connecter avec les gens. Et quand on est dans un milieu rural ou dans une petite ville, c'est des fois des défis auxquels on pense pas toujours qu'il va falloir qu'on résoudre. Évidemment, d'abord et avant tout, dans un monde virtuel, faut qu'on puisse être connecté. Je le sais, il y a bien des familles qui se diraient, oui, j'aimerais bien vivre en campagne, j'aimerais bien m'éloigner des villes pour pouvoir élever les enfants. Mais la première question, y a-t-il Internet haute vitesse? Et si non, pas vraiment, on espère que ça s'en vient, c'est pas une assez bonne réponse pour que les gens s'engagent à ce niveau-là. Alors, c'est un enjeu d'équité, c'est un enjeu de croissance économique et c'est pour ça qu'on a investi autant à travers le pays. Sur 5 ans, on a investi 10 fois plus que le gouvernement précédent a fait en 10 ans et on continue d'accélérer. On va arriver à connecter de plus en plus de familles dans les mois, dans les années à venir parce que c'est une priorité et on va continuer d'investir là-dessus massivement. Il y a aussi l'idée concrète de transport, que ce soit les aéroports régionaux, que ce soit le transport collectif rural. Et dans notre engagement pour des investissements permanents en transport collectif à travers le pays, c'est pas juste les grandes villes, c'est aussi les communautés rurales qui ont évidemment des besoins différents. On va pas parler de métro à Magog, mais on va certainement parler de besoin d'avoir un service accru dans la ville et entre les villes que les gens seraient très contents de pouvoir utiliser si on avait des investissements et le gouvernement fédéral, de façon explicite, est là pour être partenariat dans le transport collectif, ainsi que dans tous les défis qui vont avec le transport, que ce soit commercial ou les routes et les ponts. Finalement, on sait aussi que ça prend des emplois. Ça prend des raisons pour des jeunes de revenir en région, de rester en région, pour des familles de s'installer là. Pour ça, il y a beaucoup qu'on peut faire. Évidemment, des investissements en agriculture, dans les ressources naturelles pour certaines régions du pays, mais aussi de créer par l'immigration, par différentes opportunités, la capacité de créer une croissance réelle dans nos petites municipalités, dans nos régions à travers le pays. C'est ça, ça fait partie de rebâtir en mieux qu'on est en train de regarder. Et à ce niveau-là, la FCM et les partenaires ruraux à travers le pays ont été extraordinaires pour nous souligner ce que ça prend en plus et pour travailler avec nous, pour livrer. On sera toujours là pour être partenaire avec vous et avec les Canadiens à travers le pays. Merci, Vicky May. Monsieur Trudeau, Mayhem, merci à vous deux. FCM is going to be here always to help provide that rural lens on Canada's recovery. This is such a priority for our members, and it's such a priority for this country. So now let's go to Joanne Vanderheyden, FCM's first vice president and soon to be my successor as president. Joanne. Mr. Prime Minister, we are heartened by your commitment to engage municipalities more deeply to tackle Canada's housing crisis. And making progress here is absolutely essential to driving an inclusive recovery from COVID-19. We've created a real success story in the Rapid Housing Initiative. We're turning buildings and land into permanent housing for Canadians facing COVID from a place of homelessness. To me, this is our federal municipal partnership at its best. This is municipal expertise and federal resources coming together to build better lives for Canadians. Merci. So my question today is, what can we take from the Rapid Housing Initiative experience as we look to tackle the broader housing crisis? Oh, great question, Joanne, and thank you for your kind words. But people are giving us credit for the Rapid Housing Initiative, but you know very well that it is the creativity, the nimbleness, and the commitment of mayors and leaders across the country to getting things done that pushed for the program and has made sure that it has made such a huge difference in people's lives. And we're really happy to do it. We put $1 billion forward with the Rapid Housing Initiative, and yet in the budget just a month ago or so, we put forward another $1.5 billion. And I know
eager to know when that money's going to start being announced. I can tell you it's coming soon. But we know that it is classic in Canada that orders of government sort of say, "Oh no, you're as a federal MP, you're complaining to me about garbage pickup," or as a municipal leader, you're hearing people grumble about federal areas of jurisdiction or provincial areas of jurisdiction. People don't really care what order of government is supposed to do what. They just want things to get done. And the best way to get things done is to work together and to come together around what we all know we need, which is better support for Canadians, better opportunities for Canadians, and that starts first and foremost with housing. Our good friend and extraordinary housing advocate and MP, Adam Vaughan, always talks about housing not just being a problem, but also being a solution. And as a building block to better communities and better futures for people, that's why it matters so much, which is why we put forward when we started it was a $40 billion national housing strategy. It's now up to about $70 billion national housing strategy, because we know we need to get out there and make housing more affordable, but also create more housing supply. And that means everything from federal lands to helping with zoning, to giving in resource for capital, to giving breaks to construction, as the new rental housing initiative has really created a lot of construction across the country. There's been lots of positives from the first time home buyers, which has been really picked up on in Quebec, and other things that we've been able to do that have been impactful. But you're absolutely right. That rapid housing initiative in a pandemic context was particularly impactful. And I think this pandemic has shown us a lot. First of all, it's shown me that government programs that sometimes takes years to develop can be turned around really, really quickly if the time is there. We were able to get CERB into people's pockets within a matter of weeks. We did it quick, we did it rough, but people got it, and that's part of the reason people were able to hold together. And we had a not as bad, even with all the tragedies we had, not as bad a pandemic as many other parts of the world. So the Rapid Housing Initiative is one of those examples of, wow, if we do it, if we work quick, if we focus, we can really get things done. I think one of the things, and you guys will have heard me talk about this before, is it was a great opportunity for us to work together in a very direct way, the federal government and municipal governments directly. There wasn't all that intersection, except of course in Quebec, where the rules are always slightly different. But even there in Quebec, the Rapid Housing Initiative flowed extremely well. So we know that with willing provincial partners, things can be creative and accelerated and announced and working even better. So we're excited about the increase to the national housing, the Rapid Housing Initiative, that will unlock opportunities in the coming months, not in the coming years or decades, for your citizens, particularly your most vulnerable citizens. But it also is an example of what can happen when we work together to just get things done. And that's the momentum that I'm really looking forward to in the coming years as we build back better. Really making sure that the provinces understand that getting involved, rolling up our sleeves, being creative, and focusing on getting things done is what you, as municipal governments in constant contact with people, always want to see and hear, and are getting. You just want to deliver. And us as a federal government, when we came to office in 2015 with commitments to spend more on infrastructure than any previous government had ever had, and we've gotten a lot done, but there's a lot of moments in which things got slowed down by other orders of government, and not municipalities. But I don't want to point fingers too much. I just want to say we're always there to work together, to work creatively, to make things happen. There are great examples of outstanding partnerships at the provincial level across the country, and the more we can point to really strong initiatives like the Rapid Housing Initiative, say, look what we can do, let's do more of this, and let's not get worried and bogged down in the negotiations that go on forever. At sometimes when you're talking to 3 hours of government, we'll get things done for Canadians, and they will be happier with all of us for having not fought each other but delivered for them. Thanks, Joanne. Thank you. Merci, Monsieur le Premier Ministre, and our incoming President. Encore une fois, nous sommes impatients de poursuivre cette conversation sur le logement avec votre gouvernement.
Je cède maintenant la parole à Maxime Pedneau-Jabin, maire de la ville de Gatineau. Maxime. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. D'abord, moi aussi, je voudrais souligner la proximité entre le gouvernement fédéral, votre gouvernement, et le monde municipal. Je pense que c'est un modèle à suivre pour l'ensemble des gouvernements. Le rôle des villes, de toutes sortes de façons, a été encore une fois assez crucial dans cette crise-là. La collaboration fédérale municipale a aussi été essentielle pour y faire face. Puis j'insiste moi aussi pour dire que c'est pas fini. Notamment dans le domaine du logement, vous l'avez bien souligné, c'est un enjeu qui est crucial pour chacune de nos citoyennes, chacun de nos citoyens. Les villes ont été les yeux et les oreilles des autres gouvernements sur le terrain, alors que notre monde était touché, nos entreprises étaient touchées, notre présence permet de cibler plus précisément les enjeux. On a travaillé ensemble, fédéral, provincial, pour assurer la santé et la sécurité des gens. On a travaillé ensemble aussi pour protéger les services de première ligne. On est assez fiers à Gatineau d'avoir prêté 60 employés à temps plein pendant 2 mois pour assurer le succès de la campagne de vaccination. Donc, quand on a travaillé ensemble, on a réussi à faire les choses assez bien. Ma question est un peu délicate, mais elle est importante. Vous l'avez effleuré tantôt. Qu'est-ce que la pandémie nous apprend sur la façon dont on devrait renforcer la collaboration intergouvernementale, notamment sur les liens directs entre les villes et le gouvernement fédéral? Non, merci Maxime. Et laisse-moi prendre un instant pour te féliciter, te remercier pour tes années de service. Je sais que tu passes à d'autres défis cet automne, mais vraiment, je suis tellement content d'avoir pu travailler si proche avec toi, pas juste en termes de partenaire, mais aussi de proximité. Gatineau est une ville que je connais bien et ton leadership a toujours été extrêmement important pour nous, au gouvernement fédéral. Et tu soulignes très bien, tu sais, peut-être tu es dans une position justement parce que tu as tellement de tes concitoyens qui travaillent pour le gouvernement fédéral, il y a une compréhension un petit peu et un regard sur les liens qui se font. Mais c'est très important travaille ensemble. C'est très important qu'on puisse continuer de se souvenir et d'apprendre ce qui se passe sur le terrain. La réalité, c'est que le gouvernement fédéral est souvent, même dans un endroit comme Ottawa-Gatineau, se trouve loin du terrain. Et de pouvoir vous entendre directement, d'avoir la capacité de prendre le téléphone, de parler au ministre pour partager ce qui se passe dans cette pandémie, ça a été absolument essentiel. Pour moi, de pouvoir, surtout qu'on voyage plus et des Zooms, c'est bon, mais de vraiment comprendre et d'entendre directement des gens qui sont là sur le terrain, qui reçoivent des appels paniqués des propriétaires de petites entreprises ou des aînés ou des jeunes qui sont inquiets pour leur job d'été, de pouvoir entendre directement de ce que vous êtes en train de voir et de vivre sur comment on peut être là pour aider. Ça a été extrêmement important pour mon gouvernement et ça fait partie de pourquoi je pense qu'on a été assez bon pour répondre aux besoins que les Canadiens, auxquels les Canadiens faisaient face dans cette pandémie. On a été là avec 8$ sur 10 de tout l'argent dépensé pour contrer la pandémie parce que le gouvernement fédéral savait que les gens avaient besoin de ressources, mais quelles ressources exactement ils avaient besoin? Ben, ça, on a compté sur des partenaires comme vous pour nous le dire. Et je pense l'autre chose que les gens ont vu dans cette pandémie, c'est que ça ne leur tentait pas que les gens jouent à la politique entre les différents paliers de gouvernement. On voyait, certainement sous l'autre administration américaine, qu'est-ce qui se passe quand un enjeu comme une crise pandémique est politisé, est polarisé de façon assez agressive entre différents partis, entre différents paliers de gouvernement. Et on a pu éviter ça au Canada, entre les partis politiques à peu près, mais certainement entre les différents paliers du gouvernement où les Canadiens voulaient juste que tout le monde travaille ensemble. Et pendant la grande majorité de la pandémie, c'est ça qui a fonctionné. Et justement, cette énergie, cet enthousiasme, je pense que ça a livré de meilleurs résultats pour tout le monde. Alors, de prendre cet apprentissage du fait que ça rassure, ça donne confiance et ça plaît aux citoyens de voir leur gouvernement travailler ensemble pour livrer concrètement.
c'est ce qu'on veut dans une ère de populisme, de cynisme, de voir qu'on a des institutions capables de répondre à la demande, d'être là pour les gens. C'est hyper important. Et ça fait partie ça a toujours fait partie de mon approche. Vous le savez, ça fait 8-9 ans que je viens à la FCM, que je dis toujours, on va être votre partenaire. On l'a démontré depuis maintenant plus que 6 ans au gouvernement. Mais ça en prend encore plus. Et la tentation, encore une fois qu'on sera passé à travers cette pandémie, ça va être de retourner et de démontrer à tes commettants, que ce soit au municipal, au fédéral ou au provincial, que tu te bats pour eux contre les autres paliers de gouvernement. Je pense que ça marche plus. C'est pas ça que les gens veulent voir. Les gens veulent voir leur palier de gouvernement un à côté de l'autre, en train de livrer, comme on a pu livrer pour l'Internet haute vitesse avec le premier ministre Legault, comme on a pu livrer pour les vaccins avec les autres premiers ministres, avec des annonces qu'on peut faire à travers le pays pour démontrer qu'on est là pour les gens. Je pense qu'il y a eu un switch dans la mentalité des gens par rapport à un gouvernement provincial qui se bat contre le fédéral ou bien travaille avec le fédéral. Et à ce niveau-là, les municipalités ne peuvent qu'en sortir gagnants, surtout avec votre leadership collectif qui continue. Alors, merci pour la question. C'est vrai que c'est délicat, mais au fond, les 3 paliers de gouvernement, on dessert les mêmes citoyens. On devrait pouvoir s'entendre. Thank you. Thank you for this, Prime Minister. It's not just something we tell our kids, not just something I tell my students, but how our governments work together is going to define the future of this country. I firmly believe it. FCM is committed to continuing this vital conversation with your government. So now we have time for one more question. I want to call on Halifax Councillor Lindell Smith, who chairs FCM's new Standing Committee on Anti-Racism and Equity. And Lindell. Thank you, Gareth, and thank you, Prime Minister, for being with us today. We know that this year and the pandemic have laid bare to the continued inequities faced by Canadians across the country. FCM has started this work to address this at the municipal level, and I'm pleased, as Gareth mentioned, to be the chair of the newly formed Anti-Racism and Equity Committee. We know there's much work to do on the ground. And Prime Minister, I'm wondering if you could talk about how other orders of government can work towards building a more equitable, inclusive, and actively anti-racist communities. Thanks, Lindell. And thank you for your leadership, and congratulations to the FCM for leading on that. And thanks to Mike for always being solid on leading on this as well. And there are huge challenges that we're facing right across the country. And for everyone to recognize, even as we're dealing with the crisis of the pandemic, even as the longstanding crisis of climate change and the opportunities, but also the responsibilities to come with it are hitting us, we're also seeing a crisis of equity, a crisis of fairness, a recognition that as great a country as this is, it's not consistently as great for every individual in it as it is for some others. And that recognition has been one that a lot of people have struggled with, because we all want to talk about how great our country, and we're all incredibly proud of Canada as an amazing place that the rest of the world is rightly envious of. But it doesn't mean we don't have a lot of work to do. It doesn't mean there aren't Canadians who face discrimination and barriers every single day that, quite frankly, the rest of us don't necessarily see. And that's why what we've seen over the past year in terms of recognition of systemic racism by so many different leaders and so many different orders of government is a really important first step. To understand that the systems we've built up over the past generations and centuries weren't always built with a focus on including everyone. A perfect example, and nobody has much resistance, certainly not today, to recognizing that the way our relationship with Indigenous peoples has evolved over the past centuries has not always been as a fair system. And the tragedy of residential schools just underlines that. And I think there's an awareness and an understanding of that is coming together. But it's harder to get people to realize the systemic barriers that exist
for racialized Canadians, for Black Canadians, things like access to capital for businesses, things like the uneven impacts of the justice system on racialized communities, the impacts on health systems and access to good health outcomes. They do vary according to the color of your skin. And that's something that is hard for Canadians to accept, particularly because, we've always found it somewhat easy to be a little bit, oh yeah, no, we're Canadian, we're not American. And you see what's happening in the States and you say, oh no, we're mostly inured from that, but we're not. And I think that's part of the collective awareness that has come up, that it's not just that we have to fix the system because it's broken. It's that we have to recognize that the system isn't necessarily broken. It was built to function the way it is right now. It just wasn't built as a way of being properly inclusive and recognize barriers. So, first of all, that understanding that we do need to adjust and transform our institutions to be better there to serve everyone is the first step. But then how do we transform them? What do we transform them into? And what barriers do we need to address? Well, for that, we need to start listening much better. We need to start including voices that traditionally have been pushed to the sidelines or marginalized or given less weight. And that's why it's so important to fight for gender equality. It's so important to fight for inclusion of racialized Canadians. It's so important to fight for disability community. It's so important to fight for the LGBTQ community. These are the things that we need to make sure we're listening to, not just to try and be morally just and be able to pat ourselves on the back as a country saying, yes, we're doing the right kinds of things because we're including everyone, although that's a good enough reason for me. But it's also because if we want to be successful as a country, if we want to be resilient as communities, if we want to be performing as an economy, we need everyone to be able to contribute and participate fully. And when barriers exist, when we're not taking a hard look at our programs to make sure that our broad programs also can get down and trickle to all the different communities that could use them, and not just the ones that are, conveniently used to filling out formulas to get and forms to get our programs, so that we create broad programs and look at how they're targeting various communities, but that we also recognize that we do need targeted programs and targeted initiatives that respond to particular needs of certain communities that will be different. I mean, we just made an announcement a few days ago on access to capital for Black entrepreneurs, for example. This is something that has come up time and time again. And it's amazing because when you talk about systemic racism, everyone says, oh no, police and the justice system and incarceration rates and things like that. And yes, those are big things that we're working on, and we're eliminating mandatory minimums in many cases and things like that. But one of the big things that the Black community was asking me for was we need better economic success, better access to capital for our business people, for our entrepreneurs, because those barriers exist and they're real. And that's exactly what we did. We turned around, we got together with the banks, we got BDC, and we're investing hundreds of millions of dollars in access to capital, specifically for Black-owned businesses and entrepreneurs. And that kind of awareness, quite frankly, wouldn't have even been on a radar 5 years ago or 10 years ago, however well-meaning the government, because there wasn't yet this understanding that, fairness doesn't necessarily mean treating everyone exactly equally. It's understanding the various and different needs that everyone has. That's the fundament of a progressive taxation system. It's an element that, of course, there's still going to be political debates about. But doing a better job of listening and learning and including, while at the same time, on the flip side of things, being very clear that we fight and stand against intolerance in Canada, that we recognize that diversity is a source of strength. And the really concerning rise recently of anti-Semitism, of anti-Asian racism, of Islamophobia, are things that we should all be concerned with, and we all need to be better allies on. And as orders of government, whether it's a federal government with all the tools we have, or whether it's a municipal government with the proximity and all the tools that you have, or provincial governments as well,
we have to be of one voice, both pushing back against intolerance and creating opportunities for everyone to succeed in this country. Because that's what this country is all about. We're a country with spaces that are too big, winters that are too cold for us to, any of us, go at it alone. We need to be there for each other. And that's how we've developed as a country. We're good neighbors. We have each other's backs. And that's certainly something we saw in spades during this pandemic, when Canadians stepped up, all orders of government, individuals in their neighborhoods, in their communities. We made a promise to each other as Canadians, and certainly as a federal government, that we would have each other's backs through this pandemic and beyond. And whether it's on housing, whether it's on fighting intolerance and racism, we will continue to be. But in order to do it right, we need to do it together. And that's why I'm so deeply grateful for your leadership, Lindell, but for all the collective leadership of FCM, of making sure that Canadians' concerns, preoccupations, but also hopes and dreams are highlighted, are communicated, and that everyone rolls up our sleeves together and continues to work hard on. So I'm looking forward to the future years of continuing to work with you all, and I thank you all for your questions. Merci beaucoup, Garth, pour ton leadership, et je te repasse la parole. Thank you, Prime Minister. Diversity. Diversity is a source of strength. Thank you for that thoughtful response. Thanks for your continuing partnership, and thanks for joining us here today. We look forward to working with your government. We're going to move this country forward in the months ahead. But until next time, Prime Minister, all the best to you and to your family. Thank you so much, Garth. Thank you, everyone. Take care, everyone. This show has been produced by Depictions Media. Please contact us at depictions.media for more information.